something. It is good to cook. Na mimi kwanza mimi siwezi wademaji kupika. First of all, hiyo ndo standard zangu. So kama mimi hujui kupika, mimi sitaki mambo yako. Kama the only moshi unajua kudeal nao ni moshi ya shisha na huwezi pika chakula, Mungu akusamee. But tonight, let me tell you, even the ladies and the men that are watching, whether you are living in your own, you're living in your parents' house, you're living in the city, you're living in the village, cooking is a good thing, all right? But it's also very good, especially when you're cooking, but you're not hurting the environment as you're cooking. So you must always make sure you're practicing safe cooking, ladies and gentlemen. Always, every time unapika, manze make sure ile jiko unatumia haitoi moshi mbaya ambayo ina hurt, because we need to take care of our environment. That is very important. One of the Millennium Development Goals is that we make sure that we take care of the climate, all right? So it's always important, as you're making your food, as you're cooking in the house and everything, whether kwa village uko tao, always make sure that whatever system ama ile jiko natumia, make sure ni jiko ambayo hai hurt the environment. It is safe for use. Sawa sawa. Because either you hurt the environment or you end up hurting your own health as well. So tonight, of course, courtesy of GIZ, we'll be talking about, I'll be showing you the only option and the only option of a jiko that you're only supposed to use to make sure that you're practicing safe cooking as well. But apart from that, ladies and gentlemen, it has been a tough week. A lot of things have been happening. A lot of people have been crying, either crying through tear gas or actually crying because we lost a loved one. But that is what has been happening. It is what it is in Kenya. So those are the things we'll be dealing with. Apart from that, I'll be hosting two amazing, a gentleman and a lady. We're going to be coming up on the show anytime from now as we'll talk about Jiko. And of course, apart from that, I also have my brothers from the comedy industry. Chipukeezy is already in the house. Terence is supposed to be on his way. Captain Otos is also supposed to be landing at the airport, of course, coming on his way. I'm also supposed to be joined by Owago Onyiro live from the United States of America. Just trying to say, so tonight we are celebrating, of course, our brother, an amazing gentleman, a talented young man, a funny guy, and of course, a guy who we started comedy together back in the days, and we lost him last week. And of course, guys, we're just going to be having a tribute to celebrate the life of Fredom. So please, if you're watching this show tonight, and you're wondering, how do I participate in all this? How am I going to be part of this? So this is what is going to be happening on a Friday. Yes, on Friday in the evening, from 6 in the evening, we are meeting for one last laugh at the carnival. So all your favorite comedians are going to be at the carnival this Friday. And of course, the entry is 1,000, and the entry fee will be geared to us in making sure that we give our brother Fredom a befitting send-off. So that's what we're talking about. So tonight is a Fredom activity. Shall be handled that later on. But first things first, ladies and gentlemen. First of all, makelele ya Gen Z. Yes. Makelele ya Gen Z, makelele ya Gen Z, my God. So my Gen Z, ni sawa. So see millennials, you know millennials sisi tulikuwa tumeanza kuchoka. Tumeandamana ya kutosha, tumekula tear gas ya kutosha, tumelia ya kutosha. And all along, ladies and gentlemen, we have been thinking that Gen Zs can only make kelele and riot online. Cool. But how am I so Ndio hiyo basi. So this is what we're going to be talking about tonight: finance bill tax. And I must say a big kudos. Kudos to all. Hey, Gen Z must say, hata kama kukimbia. Oh my God. The only thing I have a problem is, of course, is how Gen Zs run away from the police. Please, lazima ukimbie kama gangster. You know, Gen Zs tutafundishaje? Mtu ukimbia hivi, unakimbia kama gangster from ima kukimbia, oh my God! Ati tear gas ndio inakam. Akijari, oh! Wait, Gen Z, tear gas sikati. Oh my God, yeah! So ladies and gentlemen, so the biggest thing that we'll be speaking about this week has been, of course, the finance bill. And so a couple of hours ago, guys went on the streets and they were protesting, Occupy Parliament, and something that has never happened, DJ Ian, in the history of existence of this world.
members of parliament's numbers were put out on the public, all right? And to make it worse, yani kuonesha Gen Z feel nothing. Gen Z hawaogopi. Gen Z wamesema kukufa ni siku moja. Walitext mpaka the president of the Republic of Kenya. Wakamwambia aje nabii. Hadi kuna mtu alitext president akamwambia, "We nabii unarudi lini?" We guys, kwani na heshima bana. Have some respect. But the thing that stood out when I saw the screenshot, DJ Ian, is actually our president is on disappearing mode. Am I the only person who realized that? Mulioneo screenshot. So would you anything that my president? Thank you, stress. President, I'm a cut off Kenya. President, I'm realize Kenya is a toxic. Now I'm to cut off. So President Ruto, we love you. You've cut us off, but it's fine. Tomorrow to disappearing. So before I continue elaborating, just show me. These are some of the videos that we actually picked from the internet. Some of the fun moments of reject the finance bill hashtag yes. These are covered by our own reporters, of course. All right. So this was Mombasa. For the first time, Mombasa walikuwa na haraka. Hii ilikuwa leo asubuhi. This is today in the morning, live in Mombasa, ladies and gentlemen. Hao basi hatutaki. Adiano Mombasa ndo walipiga magoti. Mombasa of course walipiga magoti. Sema hatutaki shida si Usitupige moshi. Hebu nirudishe on air. So so this is what happened, DJ Ian. Mombasa, maandamano ya Mombasa yalikuwa tofauti kidogo. Ilikuwa soft. Ilikuwa soft. Kwanza walisema msirushe tear gas haraka. Ni muhimu tupatie kila mtu patia kila mtu tear gas yake aende ajirushie nyumbani. So Mombasa Mombasa mutatukiri yani. Hadi Mombasa da polisi msiharibu hewa. Wacha tupange foleni, kila mtu apate tear gas yake moja. Yani usinilipulie peke yangu. Wacha familia yangu pia ikuwa included. Sisi tu reject. Yeah, to reject. Lakini reject kwa ubaya. So how does reject and ubaya? Those are So Mombasa guys were also there. And from the information that I have, Ian, is tomorrow is a part 2. And tomorrow pia watu wa Voi wamesema wako ndani. Watu wa Mombasa wanasema wako ndani. Nairobi wanasema wako ndani pia. Kakamega. Hometown. Nyinyi mnacheza na Waluya. Hometown. Mnaturushia tear gas. Kwani kama tumezoea moto ya ukali. Tear gas. Wajaluo nao sasa. Hebu nipatie video ya Nairobi kwanza before tuingie Kisumu. Tumevu la Kisumu kutakuwa. Nipatie ya Nairobi. This is what happened in Nairobi as well, ladies and gentlemen, for the maandamano Occupy. This was yesterday, covered of course by our very own. And of course, kuna ule karao ilikuwa kwa mkono. So I think now he doesn't have his arms anymore. Yes, so fingers zake. Fingers gone. Ali lose fish fingers. So haiwezi kupoint. So ndo hao Mashebe time ndo hao. Check Kevo ndio huyo. Check mse wa Arsenal ili participate. Wazee wanaimba Abaton za maandamano. Ndo hiyo. So now, apart from this, DJ Ian, this is how other Kenyans were interpreting the tax. Just play me that video of how other Kenyans were interpreting the tax. My friend,
My God. So, yeah, Bobby McCoffey are those content creators. So what we're saying is this, ladies and gentlemen, of course, guys have the right to protest. That is what has been said. And of course, the government, within 24 hours yesterday, they tried fixing a few things in terms of bread, in terms of the eco tax as well, in terms of, there's another one, the sanitary parts as well. But of course, what I'm saying is this, Ian. There should be a consensus conversation, all right? I guess once again, the public participation has to be done, make it very open, so that Kenyans are able to share what they want. Sawa. Gen Zs, wase pia Kenya wanataka kama ni story ya YouTube, YouTube tax itolewe, wanataka mzinga isiweko taxes, wanataka pia wase luku isichapo taxes as well. I guess that is what Gen Zs are trying to say. So all in all, this conversation should be put in one so that guys can have this conversation and actually talk about it. I think that is what we need to have, isn't it? So, and even the ones who are doing it, please take care of yourself. It's okay to go and protest. It is a democratic right. But please, leo polisi walikuwa na complain. Polisi wa Kilimani na Central wali complain wakasema wali release some guys ile tu tokeni muende because Gen Z waliamka asubuhi wakaanza kuimba R&B first of all. Because I can't breathe without you, baby. So you naambia OCS, wanaambia OCS, I can't believe Number 2, Gen Z walitisha password ya Wi-Fi. Wakaambia password ya Wi-Fi ni mfungwa 001 at Haingi. So Gen Z walitisha Netflix. I'm told they asked for Netflix. Kuna ngisi walitisha charger pia. Walitisha pia charger type C. Type C. Alafu sasa kuna oh my God. Kuna dem content creator Winning Jenga. Nasikia Winning Jenga alitisha wet wipes za kutoa makeup. And oh my God, siwezi lala na hivi nayo. Siwezi lala na hii makeup. Alafu sasa poleni madem, hakukuwa na zile vichwa za kuvalisha wig na weave. So we're also asking the government to also provide. The government should also improve. Jailers improve zikuwe Gen Z friendly. I know, right? Zile vichwa mnavalishanga wig na weave ziwe pia pale. Langata prisons, please, women's prison. Oh my God, where is this country headed to? But all in all, ladies and gentlemen, I think we're seeing a new force. A new type of demonstration. It is demonstrate, but just keep it peaceful. Take care of yourself, and let's whoever wants their heart to be felt, let it be felt as well. And also the government and the members of parliament, it's also important to listen, so that we also, because Kenya ni yetu, let's all build it together. Sindio? Makofi. All right, so ladies and gentlemen, moving from that. So this week, on rather sad note, this is a man that I've known for all of my comedy career. We go way back almost 14, 15 years back when we were upcoming comedians. Mimi, Chipukeezy, Butita, Terence, Sleepy Davy, Ole Matope. We were a couple of upcoming comedians. And all you wanted to do was make it big in the comedy industry. Bina as well. We were all a very big group. And of course, we had our big brother, Mheshimiwa Jalango, at that time when he was a comedian. And he was helping us, of course, to just get our way into the industry. And when I look at him and I look at Chipukeezy behind the scenes, Terence as well, I can remember how many free shows we had to do, how many rejected auditions we had to do, how many underpaid events we had to do,
at the Churchill show. So Nick, just play for me some of the clips of Fredom back in the days. Habari yenu nyinyi. Anyway, I want to talk about ladies, Leo. There are two types of ladies. How many types of ladies? There are classy ladies and there are ladies of class. Classy ladies are any ladies who pretend to have class. Sijasema Island, sama ghetto. They yani wanna pretend and they brag a lot. While ladies of class, they have it. They don't need to brag. They don't need to prove anything to anyone. Una realize au mademu wanajifanyanga wako classy ndio wana brag sana. Unapata unamuuliza, babe nataka kudrop, unaishi wapi? Simia stay in Kileleshwa. Simia Kileleshwa inaweza ngena na Simia na Kileleshwa. Alafu demu anaishi Kileleshwa aje sema Simia stay in Kileleshwa. Demu wa Kileleshwa anaanzanga na kitu kama road. Where do you stay? I stay at Jacaranda Road. Ndio namuuliza, where is that? Oh, sorry, Kileleshwa. It's not a big deal. But do you see me? I stay in Kileleshwa. Alafu saa hizo unamwambia, let me drop you to Kileleshwa. Aki kazini yangu ameenda na kisa, sijui nitafanya nini. Really? Mpaka kama mwanaume unajitolea. Then where can I drop you? Anasema, don't worry, mimi nitaenda tu kwa beshte yangu. Kwa beshte yako iko wapi? Umoina. Umoina, umo inako. We, unamuliza sasa hiyo umoina, do you know the directions? Me, I just went there like one time, usiku mvua ikinyesha, mwanze kuenda ndio utajua si one time. Unaendesha anajua barabara hata kushinda GPRS. Chukua right, enda left, right ingine, fanya kimbia haraka hapa kuna wezi unyonga watu saa 9 na 15. Those are unajua Anyango. Unaendea Anyango. Niaje Anyango? Nakulike. Iyo tu. Uko na nywele poa. Iyo tu. Maze uko na figa ingine poa. Iyo tu. Nataka nikudate. Iyo tu. Unajam. Umejana matutu. Wacha bas. Ngoja. Bado kuna tu ya mwisho. Ni tu gani? Tu ende tu. Hey, ladies love dating very elderly people, 70 and above. Ni ukweli, si ndio? Kuna siku I've been asking myself, why is it that all ladies in Kenya just dream of dating Luo men? Especially ladies from Central Province. Luo men kwani tuko na nini? Sisi tuko na nini? All the ladies, I'm not lying, stop lying. You'd opt to go for a Luo man. Then I did my research, I realized Luo men, the number one thing that sells us is the accent. Ladies, any accent peke hata kama una pesa dem anaingia box. Because we are soft, we are gentle, we talk big hata kama welewi. Darling, towacha nasebe doka gombi thoroughly. Give my team a mental stability na. Atoti darling. Ako mbona muli mondi bed mangich kapaka maracha. Hey, saizo dema kutu, mbaka dema kusile, oh my God, na by the way, unaishi wapi? No, don't mind where I stay. I've built a mansionette for you. Iko wapi? Inside my heart. So I can accommodate you. Usijali pali naishi, love surpasses all understanding. And that said and done, simamisha hiyo gari ya korogosho tuende nyumbani. Yeah, yani the accent peke. Do I have any Luo men in the house? Brother, you are lucky if you're dating a Luo man. One thing you need to know is that Luos are not Kenyans. Luos are Americans. And my dad made me believe that Luos are Americans. Alikuja kaniambia, Omondi, as Luo, we are not Kenyan. We are American. And I asked him, hey, Daddy, how are we American? Omondi, your cousins are in the USA. Will Smith, Jardine Smith, Joanne Smith. So I asked my dad, how is Will Smith my cousin? Omondi, your grandfather was a blacksmith. We are the Smiths family. Yeah.
So tonight, of course, is a special dedication of Dr. Ofweneke tonight, and just celebrating the good times, and of course, the amazing humor and the amazing jokes, of course, and the what Fredom gave to this world. Happy times. So thank you so much, bro. Whatever you are, rest in peace. We love you. We celebrate you. We're always gonna miss you on this one because the moments we share together, of course, we cannot take it for granted. You've one last laugh. It's going to be happening live at the Carnival from 6 in the evening, live at the Carnival. All comedians, we're going to be there, of course, doing our jokes and, of course, performing our last time in, of course, in respect to Fredom. The entrance is 1,000, and, of course, every money that's collected, of course, will be going towards supporting the family in terms of just giving him a befitting send-off. Then, of course, the Requiem Mass, the memorial service will be done on Thursday next week at the Sitam Valley Road. Then, of course, the body will be traveling all the way to Siaya Sega. Of course, the burial is going to be happening, of course, on Friday. So, there is, oh, yes, there's just just zoom in just a little bit. So that is what is going to be happening at the Simba Salon, ladies and gentlemen. So all in respect, one last laugh, all stars. Just celebrate Fredom. So thank you so much. So make sure you're there so we all just get to enjoy and celebrate this amazing person. So just to take me through that, ladies and gentlemen, get me back. Just take us through, ladies and gentlemen. We'll be having Chipukeezy on the show. He's already here. I hope the rest of us will be joining us later on. But before that, ladies and gentlemen, I want to first of all talk about the amazing options, courtesy of GIZ. The amazing options that we have. Mimi napenda kupika sana, by the way. Na najua times wasipanga kupika gangster points imeenda. Well, as a firstborn, kupika haikuanga na gangster points because you must cook for your siblings, your brothers, your sisters. So me, I grew up knowing how to cook and I'm loving to cook. So my favorite food to cook is kuku. Nini? Kuku, napenda kupika sana kuku, especially chicken. Shida ni muanza kupika kuku ikiwa full. By the time inafika kwa meza, Any broiler? well, whichever the broiler ama ni kienyeji. Kuku gani kwanza unaongelea? See, I don't know what happens. The journey between cooker na sitting room, somewhere inafikanga ni shingo na mabawa. And I really want to defend myself, but I see an option. So guys, while I was wanna watch, it is time for us to make sure that we are very climate friendly. Ile jiko natumia hakikisha kwamba it is climate friendly because we must be on the forehead in terms of making sure that we take care of our climate, ladies and gentlemen. So it is okay to cook, it's okay to use any method to cook, but please make sure whichever method you're using is actually climate friendly. And that is why we're here today, courtesy of GIZ. So when we come after the break, ladies and gentlemen, I shall be welcoming in a gentleman and a lady live on the show. Of course, we're going to be taking us through and telling us, Nini, what is this new secret that they've discovered that you and I can actually use when it comes to a kitchen, when it comes to cooking, whether you live in an urban area or in a rural area. All right? Ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke tonight. We will definitely see you after the show, but this is Dr. Ofweneke tonight. Kila kiongozi ana hadithi yake ya kipekee. Wazazi wangu walikuwa bit strict kwa sababu mamangu mwenyewe, mimi kutoka kuzaliwa sijailala nje. The white small one, huyo ana sniff gunpowder na risasi na bomb. Alafu huyo mwingine ni ridgeback,
ana sniff Simba. Even the employees knows that. So when in the boardroom is the chairman, the CEO, and the rest of. What point are you a wife? The minute you get to that inside that door, you become now the wife. Na kila maamuzi wanayoyafanya hufichua mengi kuhusu utu wao na uongozi wao. We see God blessing us, and we now realize the power of giving also has to be rewarded back. Kupitia kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakuletea mahojiano ya kusisimua na uchambuzi wa kina kuhusu viongozi wetu. Pick your core business as the bigger stones. Put them in your diary first. Give priority the bigger things. Usikose kila Alhamis saa 1:30 jioni. Tonight, my name is the one and only the eagle himself, the DQ of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name. Karibuni sana. This is Kenya's #1 comedy talk show, of course. Tonight, before we get into Fredom on the tribute, of course, with my brother Chipukeezy live on the show. Now, I have told you, I know Gen Z mnashtuka, but imagine hapa kuna story, guys. Let me tell you, this is the most affordable, the most efficient, and the most safest in terms of environment and in terms of your health. This is what you prefer actually to use. Sawa? So hizo vitu mnatumia hapo zinatoa moshi, unaanza kukohoa. Wengine wenyewe mlizaliwa mkiwa light skin, sasa hivi umekuwa mweusi au uonekani. Imagine unaenda date, umepika asubuhi, mwamka asubuhi, umepika breakfast. After kufika breakfast unaenda date, chalia anaanza kukufanya hivi, unaanza kutokea suit. Mimi kama mimi naweza kusema ukweli. Nikizaliwa nilikuwa light skin. Vibaya sana. But you are not my parents. Shut up. Gen Z wanafikiria wao ni mama. So mimi nilikuwa I was very light skin, guys, by the way. But you kuishi ushago huisero. Kila asubuhi naamka tu, kila asubuhi niko kila asubuhi unaamka unatafuta kipipe ndio pulize moto and everything. If this appeared when I was still very young, then I would have been I would still be light skin until now. Sawa. So msiniangalie mimi mnaona kama mtu hivi. I was very light skinned, by the way. But thank God wale ambao mmezaliwa saa hii, and even the guys who are watching right now, it is not too late. You're looking for an efficient, a safe, environment-friendly way of cooking. And you're looking for a jiko that actually makes sense. Haitafanya nyumba uanze kugwara huku. Come on. This is the only way. And before we continue, ladies and gentlemen, I want to invite two amazing, beautiful people who are going to take us through and explain to us why what you're using is wrong and why this is the better solution. Kama kuna mtu ananiwatch na dem yako akona birthday, stop buying your girlfriend phones, airtime, dresses, makeup. Nunulia dem yako jiko kama hii. Yes, isn't it? Wapi makofi? Yeah. Thank you very much. So ladies and gentlemen, of course, the courtesy of GIZ, please allow me to invite. I love their names. This proves that Waluya sisi ni Waluya. Majina za Waluya, mbona jina zetu sound ni kama dawa? I never understood. So ladies and gentlemen, allow me to invite Didakus Pius Odhiambo. Kwanza ni moja yaka Odhiambo, karibu sana. Makofi yake. Karibu sana. Makofi mpaka kuje. Welcome sir, welcome, karibu sana. Thank you. This is the Farmers with Vision CEO, all right? And then apart from that, ladies and gentlemen, all the way from Bungoma County, Mama Gift Jikos, please allow me to invite Agalite Shitandai. Makofi, Agalite. Karibu sana, mami, thank you so much. Welcome. When your dem hata hapo iko sawa. Karibuni sana. First of all, welcome. Inawekwa hivyo. Yes.
So tukisema nimeingia kwa nyumba. So ni side gani naangalia mlango first of all? East side. Naangalia mlango. Hewa inafaa ikitoka kwa mlango yaingia hivi ndani. Okay. That is efficiency now. That is the efficiency. Yes. Now, how long do these jikos first of all last? Okay, the one we have at home that was built by my father in 2020. Sorry, in 2000 is still there. So it has been there 2000 mpaka sahi. Yes. How many years are those? 24. Jehovah. Na kila mtu amepikia. Yes. Generation to generation. Hata watu wamezaliwa wakaipata, wameolewa, wameenda, wameiacha. So mtu akivunja, what are the punishment? Ukivunja hiyo jiko? Si rahisi kuvunja. Tusikilie kwanza. In case akivunja, atanunua tu ingine tujenge tena. Sio. Kwanza hebu hiyo jina ni Didacus ama Dadicus? Didacus. Odhiambo yae. Odhiambo yae. Didacus. Didacus, so it's Didacus pious. Didacus pious. Pious. I can't be pious. But do we say, Yes. So tell us, first of all, tell us about your organization. Tell us about your organization. My name, as I have just told you, I am Didacus Pius Odhiambo. I can't be biased. Didacus Pius Odhiambo. I am also Manpower Dida. Manpower Dida, a.k.a. The one and only. Okay. The ego here, the ego is too much. Yeah, you know. Yes, but we say... We come from USA. Yeah. And you come from US. USA, yeah. Rest in peace, Fredom. So... Farmers with a Vision is based in Bomala. Bomala is in Busia County. Sub-county is Butula, Marachi West ward. So actually what we do, we are climate friendly from the word go. I am a project designer in that field. So what we do normally, we do anything that is climate friendly, including the jikos. So we do what is called integrated solar cooking. Integrated solar cooking, we have in mind using the sun to cook, using the sun to light, and using the sun to do basically everything. So when you say using the sun to cook, before I get to Madam Shitanda hii sasa unasema chakula unaweka kwa jua, alafu unaiangalia. Basically that is. Hiyo chakula inaiva saa ngapi mama? Itaiva. Mimi nimekula mayai boil kwake, imepikwa na jua. Yes. Hata nyama. So that's our... Jenzi wako na hiyo patience? Wako nayo. Hii jua inapotea. Hiyo haina suit. Unajua everything. Light skin. Kumbe ulinifeel. Unajua everything. Yes. Mtu ana train, anapata the skills, alafu anafanya. Hata hii cooking wakati ilianza, hata kupika kwa miaka 3, mtu alijifunza. Hata kupika ugali mtu kujifunza. So hata kupika kwa jua, atajifunza tu atajua. So I was just saying, kuna hiyo mambo na kupika na jua, kuna mambo na preserve heat, conservation of heat, ambapo sasa tunatumia kitu inaitwa fireless cooker, alafu pia tunaita basket thermos. Alafu tuna narrow down, tunakuja kwa kutumia meko ambaye anatumia kuni kidogo. Tutumie kuni kidogo ama tusitumie kuni kabisa. Tukipika na jua tusitumie kuni. Tukiconserve energy tusitumie kuni. Tukipika na kuni tutumie kuni kidogo. Na pia tukumbuke tunapokuwa tunatumia hiyo kuni kidogo, pia tupande miti. So we are replacing that as well. Yes. Mom Aglaita. That's the name, right? Okay, love your name. It's so unique. Oh my. It's a very, very unique the only name. one in the world. Mama Gift Jikos. Yes. So how did we start? How did we get to Mama Gift? Okay, Mama Gift Jikos is a brand that has grown over time. I have nurtured it for the last 12 years. My names are Aglaita, Malaya, Shitandai, and I come from Bungoma. Yes. So I deal with the energy saving jikos mostly, and I have a range of energy saving products, eco-friendly, climate friendly. Though we decided to deal with these two because they are the best. These are the best among our many products. So you come to Mama Gift Jiko, I will offer a solution. You want a jiko for charcoal, I will give you the best. You want a jiko for firewood, I'll give you the best. For nyama choma, I will guide. Institutional jikos for churches, for schools, I will still guide. I do installation of these jikos personally. I will ride that wheelbarrow, mix the concrete, and make a jiko for you. So so you're saying you can either permanently install it? Yes. At the same time, it can be portable as well, just the same way? We can clad it. This one is still raw. We make metallic claddings, fit in these liners using mortar with the fireproof cement, so that the jiko, these portables can also
last for over 20 years. Okay. Yeah, so we this have- one can already go for 20 years? Yes, as long as we have adhered to the standards while doing the installation. Mama, because as I'm standing here, and a lot of guys in Nairobi tunaishi na panic. Umeenda tu umeitema tu unagonga gas. Time unaiguzisha because you're like hii gas haishi because gas iko na tabia kuisha saa 5 za usiku. Katikati ya ugali. Ani unasanga hii gas kondoing sasa utapiga samwa gas ngapi? So you're saying for 20 years this will last you. Yes, it will last for 20 years and above. Yes, guaranteed. Now let me ask, what is the advantage of this new technology, this new way of GECO compared to where we're coming from? Okay, traditionally, we have, there are some people are still using mawe tatu. Yes. When you're using mawe tatu, it has 3 entrances. You will end up using 2 firewoods at every entry point. Yes. That makes it 6. Yes. But for this GECO kisasa, you only use 2 pieces of firewood at a time. Okay. Ukiongeza ikue 3, jiko itazima. Na hiyo mbili ina moto kali sana hata kushinda ile mawe 3. Because already inachukua hiyo. Yes, ina condense hiyo moto ni kuchoma tu sufuria peke yake. Okay. Hata pale unapika na hii jiko hakuna joto kwa sababu moto yote concentrated in one place just to heat the sufuria. Beautiful. Secondly, when you're using kuni mbili and someone else is using mawe 3 using 6 pieces of firewood, that smoke that is emitted from there is 100%. Okay. The smoke that is being emitted from here is 30%. So literally 70%. Yes. So 70% is safe already. So the person cooking with this jiko kisasa cooks in a clean environment. Hakuna kukohoa. Hapana. Alafu kuni iwe imekauka, it will work efficiently. Or you can also use briquettes and other good methods of good types of fuels apart from kuni. Okay. Yes. Another thing that makes it an advantage over mawe tatu, mawe tatu iko na moshi nyingi leading to diseases related to the heart, respiratory diseases like tuberculosis. But this one is clean. Beautiful. Yes. Another thing about this jiko, it is gender friendly. Ukiambia mwanaume ende ashe jiko ya mawe tatu, kidogo it will take them. Yes. But this one atakuwashia haraka. So unasema hii both men, women, yes, wanaweza itumia. Gender friendly. Gender friendly. Yes. Mwan. Yes. Mbona niitumie hii? Already umesema at least hii nimesikia ni gender friendly. So as a man, sitaaibika kupatika wewe unajua vile mila za huko nyumbani mwanaume na jikoni. Kwanza tuongelee relevance. Unajua kuna mahali umetaja gas, alafu pia kuna mwingine atataja bioethanol. Yes. All those are clean energy. Okay. Kwa sababu sasa tuseme unakaa Nairobi, unakaa nyumba ya kupanga, si ndio? Is different. Lakini sasa we are talking about sasa tukiwa huko Geshagi because 80% ya Wakenya wanatumia kuni kupika. Yes. So wale ambao wanatumia kuni kupika, kitu ya kwanza tuna promote watu watumie kuni ikiwa kuni. To avoid ile mambo ya kuchoma kuni ikiwa makaa. Because wakati tunachoma kuni ikiwa makaa, tayari tunapoteza like 40% ya hiyo kuni pale penye tumechomea makaa. So tutakuwa tumepoteza. Na tunataka tutumie 100% ya hiyo kuni. Tena wakati tunatumia makaa kuibeba kutoka pale imechomwa, mpaka ifike pale inaenda. Itakuwa inapotea. Mpaka unafika mpaka pale inauziwa, unakuta bado inapotea. So tukiwa na strategy kama hii na tunatumia kuni na kuni imekauka vizuri. Unaona kiti ya kwanza hakuna moshi. Yes. Kiti ya pili hii jiko inawaka like utakuta moto iko juu. So utapika even faster than vile umekuwa ukipika. So kiti ya kwanza umesave kuni, kiti ya pili iko efficient. Kiti ya tatu pia tunaangalia your lungs. Mwenye anapika, yule mama anapika. Na sasa utakuta mama anapika pale jikoni pamoja na na watoto. So utakuta hawa watu wanaweza adhirika kiafya. Mpaka mtu akufe bila kujua hii matatizo yake alitoa bila kujua hii matatizo yake alitoa wapi? Jikoni. So tukiwa na jiko kama hili utapata ya kwamba hayo madhara yatapungua, especially kwa wale ambao wanatumia jiko pale nyumbani. So ili jiko hapa tumebeba tu, hii ni vile unaweza kusema umebeba utambi. Haujabeba jiko lenyewe. Because hii ukijenga, utajenga either permanently pale nyumbani. Na tunajenga permanently kwa nyumba. Kama ni jiko yako, nyumba yako,
your own house, tutakujengea permanent. Lakini sasa so lazima kilelesho atuweka. So kama nyumba ya kukodesha, kama nyumba ya kukodesha, tunajenga inakuwa portable. Inajengewa but very safe. Alafu hii pia inaweza jengwa both ya kutumia makaa na kutumia kuni. Wacha niongelee tena makaa. Nimesema tuna discourage makaa. Sawa. Lakini at the same time kuna wale ambao hawezi kufanya bila makaa. Tumeelewana? Lakini sasa kuna ile makaa tukishaipikia inakuja ingine imevunjika, ingine tunarusha tu inaenda kwa mitaro. Ingine so hiyo yenye imerushwa hiyo yenye imeharibika hiyo pia tunaweza kuirecycle. Tunatengeneza kitu kinaitwa fire briquette. So kuna aina hili jiko ambayo inatumia kuni na pia inatumia hayo makaa. Nice one. So as you finish, before I let you guys, so 2 last questions. The last question, second last question is, inapatikana wapi? Hili jiko kulipata ni rahisi sana. Pale penye uko utabonyesha *789 Hebu sema vizuri. Kamera gani Nick? Tuangalie pale ile inaitwa Jeep. Ile kwa ile. *789 *788 hash. Rudia mara ya pili. *789 *78 hash. Right. So hapo no, *789 I think ndio hata wamewekewa kwa screen. Yeah. Yes, nice. Ndio hiyo *789 *788 hash. If they want it, itakuletea prompts. Alafu hizo prompts itakuelekeza upate ile jiko to the nearest vendor to you. So anyway, then Mam Agalaita, before I release the two of you. So your installment, so once nime request, it's prompt me, nime follow the instruction and everything. So mnakuja mnanifixia mwenyewe? Yes, tunakuja kwako kwa boma, tutaangalia jikoni. Whichever part of the country niko. Yes, we will advise you. We look at the kitchen, the ventilation system, because clean cooking considers the type of fuel, the type of jiko, and the design of the kitchen. We must have, it must be well ventilated so that you get enough oxygen, both for the jiko and then for the people cooking. And I will come anywhere in Kenya that you call me. Beautiful. Yes. Now, just in case, the same way a gas does a replacement. So, just in case, is there a warranty or something? That maybe ikivunjika? Yes, kuna guarantee that first year yenye tumekujengea. Pengine nimeacha, nimekujengea, nimetoka. Ukianza kupika moto ikatae kuwaka vizuri, I will still come back to teach you people how to light it. Ikipasuka within that year, pengine mimi ndo nileta liner, hii inaitwa liner, jiko liner, yenye iko faulty. I will come back to look at it, ni assess, then I can replace it. But it rarely happens because we have been well trained to offer the best. Asante sana. The idea of the jiko kujengwa permanently inaitwa permanent. Inaitwa permanent. So ikishakuwa installed, it should last you for a lifetime. A lifetime. Yeah. Asante sana. Na inaweza kuwa repaired wakati iko na matatizo vile tu huwa una repair nyumba. Asante sana. Thank you so much for coming on the show. Once again, unataka kutuma salamu? Kinakwambia Waluya. Haya, sikia mpaka nimeingia Kiluya. Jesus my God. Haya, kamera ndio ile. Please angalia kule kamera, please utuma salamu. Wacha wajue pia ulikuwa hapa. Wacha pia wajue ulikuwa hapa. Ningependa kutuma shukrani zangu kwanza kwa GIZ, GCF, my coaches. Secondly, I would like to thank my viewers, my followers on Facebook. I know they are watching now. I shared the link. Also, those who are following me on WhatsApp. I am here because they are the people who have been pushing me. Mtu akikwambia Facebook, you are the best. Jiko ikiulizwa in another page where you don't belong there, but they keep tagging you. You get customers. I am here because they are. Most of them, I don't even know them, but there are over 4,000, 5,000 followers, but they have kept me in shape. Nice one. Yes, Isaac is an organization that has also been training me. We are even changing our katiba somewhere in Masi, and we will emerge the best association in improved stoves in Kenya. I also want to greet my parents, my sisters, my brothers, and everybody that is watching me, and the 700 plus people that I have trained in making these jikos. I know they are watching me. Please, next time nataka nyinyi ndio mkwe hapa nikiwa watch. Kama nimesahau kukusalimia, nisameeko. Huyo ni mzee amesaulika. Haya, Omame tumalizie. My producer is telling me you're out of time. Asante sana. Tumia hii kama mimi. Wacha nitumie salamu zangu, my one and only darling. Wajaluo!
Mtoto wa mfalme, the one and only Koleta Nyango. My children, Joy, Mercy, Frank, Good Luck. There are many. They are a footballer. They are a football. Let me also send my greetings to my siblings. Kuna Magi, Lawi, all my brothers and sisters. All the brothers. There are many. Wala pia nitumie salamu wale wote ambao wanatutazama siku ya leo. The GIZ fraternity. Na nitumie Wakenya wote. Ujumbe ni kwamba tupande miti, to avoid mambo ya kutumia plastic, na pia tufanye nini? To reduce moshi katika nyumba. Asante sana. Thank you so much. Ujumbe ni kwamba tupande miti na wameenda. Hivyo ndio wameenda. Oh my God, ladies and gentlemen. So thank you so much, of course, to those amazing two people, of course. So that is the solution that you have. Ujumbe ni kwamba tupande miti na tuache kutumia plastic. Thank you so much, ladies and gentlemen. When I come back, we shall Kila kiongozi ana hadithi yake ya kipekee. Wazazi wangu walikuwa bit strict kwa sababu mamangu mwenyewe, mimi kutoka kuzaliwa sijailala nje. The white small one, huyo ana sniff gunpowder na risasi na bomb. Alafu huyo mwingine ni Ridgeback ana sniff simba. Even the employees knows that. So when in the boardroom is the chairman, the CEO, and the rest of. At what point are you a wife? The minute you get to that inside that door, you become now the wife. Na kila maamuzi wanayoyafanya hufichua mengi kuhusu utu wao na uongozi wao. We see God blessing us, and we now realize the power of giving also has to be rewarded back. Kupitia kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakuletea mahojiano ya kusisimua na uchambuzi wa kina kuhusu viongozi wetu. Pick your core business as the bigger stones. Put them in your diary first. Give priority the bigger things. Usikose kila Alhamis saa 1:30 jioni. In a world where challenges are as common as opportunities, there are those who dare to defy the odds. They are the entrepreneurs. Entrepreneurship isn't just about starting a business, it's about embracing uncertainty, pushing boundaries and turning dreams into reality. Hata ambao ni pesa ya kusave, wallahi. Ambao mwaka ni pesa nyingi sana. As long as you're earning something, there's always that opportunity to save. And you start with where you are. The way we run the business is in a very unforgiving way, where every team member has to bring out their best. So, to all the dreamers, innovators, and risk takers out there, remember, being an entrepreneur isn't just a job, it's a way of life. Join the journey. Become an entrepreneur. The Grind, Mondays at 7:30 p.m. Here on Beyond the Limit, we celebrate the extraordinary achievements of individuals who redefine possibilities in a journey of resilience. Ofweneke tonight. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. And tonight we are celebrating my brother.
an amazing man, and of course the one and only Fredom. So tonight is a Fredom tribute. So of course my brother Chipukeezy is just about to come in, and of course we are also just trying to connect all the way from Nairobi, Kenya, all the way to Washington, D.C., Seattle to be specific, whereby we're also going to be joining my brother Ofweneke, who, of course, we started comedy all the way together, of course, with the Terence, with Chipukeezy, with Ofweneke, with Butita, with Karis, with Njoro, with Teacher Wanjiku back in the days. So tonight I was just celebrating my brother. So ladies and gentlemen, please put your hands together as I invite the one and only, one of the funniest men that I know. And of course, and not just a local comedian, he's an international stand-up comedian. A friend to Kevin Hart, a friend to Cat Williams, a friend to Basket Mouth. He has done the most sold-out comedy shows in Kenya. Ladies and gentlemen, I'm the only comedian who can beat me when it comes to doing more than 2 hours on stage as a stand-up comedian. I accept competition when it's a worthy competition. Tunakuwa watatu peke yake. It's only Eric Omondi, Dr. Freddy Chipukeezy, who can do 2 hours on stage. How did I? Yes. Kabla ati pia mimi nikufe leo, mkuje kuniandikeze vitu ati he was hapana. Mimi I'll give myself flowers when I'm alive because I know what I'm capable of. Ladies and gentlemen, my own brother, and we were in Tala some few weeks back, and we did an amazing fundraising to put up to continue, of course, the construction of an amazing facility, of course, they shall be telling us about all the way in Tala, ladies and gentlemen. Please, Dr. Fredom tonight for the second time, put your hands together for the one and only, my brother. Asanteni sana. My brother, welcome back again. Asante sana. It feels good to be here. Asante sana. You were to come back on the show, but this was not the plan. Yes. You are not to come back in this kind of an episode. Yes, sir. And this is because I tried getting, but then my apologies, of course, to Captain Otoyo was supposed to be here. Yes. But of course, his flight from Mombasa is delayed. Yes. Terence was also supposed to be here, but we are part of the committee that is, of course, the IN committee that is doing the funeral arrangements. So Terence is still at the committee for the meeting. And Ofweneke, we are trying to get him. So Linet will inform me once we're able to get through him through Zoom all the way from the United States of America. But bro, you have made it here. Yes, sir. Karibu sana, first of all. It feels good to be here, bro. Asante. Fred Omondi. AKA Mama Yao. AKA Tiki Taka. AKA Legend. Legend. Aye. Bro, ni uchungu. No, I know. Let me tell you. And one of the reasons why I decided to come when you said that you wanted us to have this conversation about Fred, it's because Kenya and Africa has lost one of the most talented individuals that I know. Fredom Omondi was a very talented comedian, but more so, he was a good man. Yes, he was. And he was a hustler. Unajua Ofweneke siku yenye nilikumit mimi before niongea kwa TV. Before nionekane kwa nijua hata naweza ingia kwa TV. Kwa ni National Theatre. Fredom Omondi aliingia hapo National Theatre palikuwa panaitwa wasanii. Yes. This is my restaurant pale juu. Yes. Aliingia na Makex. Akapanda hapo juu, alikuwa ameapia kwa TV mara kama mbili kama amefanya ndamba kanda. Bani niko nataka kuonesha wase hiyo clip because niko nashanga mzee amechapa episode 3 za Churchill show. Mzee amedrive Makex. Bana. Alafu kwani Mungu ni waina gani? Mpaka anasukwa. Unaona vile nilikuwa nimesuka siku nyingine? Amesukwa hivi kama Snoop Dogg. Alikuwa amefanya 2 lines hivi. Alafu amechapa amekaranga kiasi. No, before alikuwa na karanga lines 3. Amesukwa yote, alafu kuna 3 hapa amechoma. Kakuhanga hapa kalikuja juu. Kuna kakuhanga hapa ni vile sasa. Alikuwa kauchawi. No, but you know, Fred Omondi. Hiyo day wewe na yeye, wewe ulikuwa hapo unalamba. Unajua kulamba proper. Nilikuwa nalamba. Si uongo. Unajua sasa yenda alikuwa make it at that time. Akatengeneza mistari za ndamba kanda, and then that day akaenda carnival akaperform, then nikamwona kwa TV nikaona magic. You know, so then since that time,
Kwa sababu mimi ndo nilikuwa najaribu kuingia. Unajua mimi ndo nilikuwa the in between the generation that after Fredom it was me. By the way. Yes. Now, for me, I remember, because actually, truth be told, is when Fred was starting that, the lyrical humor. I think his first ever started in the youth, tulikuwa mimi wewe na yeye hapo that day. Then later on, because me at that time nilikuwa cause nijaribu kuingia church nikakataa. Because Freddy aliniambia nani Beriel aliniambia jokes za Nigeria siwezi Kenya. So niende kwanza sura yako pia ilikuwa inasumbua pia. Pia nilikuwa na upasta, akaniambia haiwezi ingia. So nikatoka nikaenda vyo jamaa kamani na vitimbi. Una get? Yes. So hiyo time unajua mpaka nimemove kutoka kwa maparo, lakini nikasota mpaka nikarudi home tena Kibera mara ya pili. Yes. So hapo ndio tulistay, Fredom alikuwa na stay hapo. Kulikuwa na historia kwa Kiboko. Yes. So at some point mimi nilikuwa driver wa Fredom. Yes. Una get? Yes. Kwa sababu mimi ndo najaribu ku make it. Sina jina, sina anything. Yeye ndo akona mashine. Fred akona gari. So jumi kwa joku drive na Fred lazima ajangol madem. Yes. So Obina alikuwa ni kama mswa kuosha nyumba ya Fred. Mimi nilikuwa dere. So Obina alikuwa ndio wa kuosha hao, ndio kupaga viti. Hapo ni Kibera sasa. Hapo Kibera. Yes. So yeye Obina anapanga mikate nini. Yes. Lazima mimi ndio niko standby. Wow. Na kumbe yote Fred alikuwa date sijui dem alikuwa ndio sijui Salome, something a lady called Salome, she's a lawyer and I don't want to say the second name. Yes. So it's called Salome. Yes. So mimi nilikuwa ni drop kuna siku kulikuwa na bash. Huko Kibera. Na mademo wanataka kuchapene wapi? Kwa nyumba Fredom. Yes. Sasa bro, mimi nika drop mademo 3 siku moja mpaka saa 10 asubuhi. Mazina jembe ndio usiku. Mlikuwa busy. Bro, unikulamba. Unalamba, you get? Unaona vile master. But let me tell you, wewe ulijuana na Fredom akiwa Kibera. Mimi nilijuana naye akiwa Kilimani bro. Alikuwa master man. Fredom alikuwa mwanabiashara. Wacha nikwambie, vile Freddy kitu moja nimelan kutoka kwa Fredom bro. Na yenye naweza taka hata using your platform naweza taka remember for ni usanii ni ngumu. Fame ni hard. Sisi tulikuja tukaingia kwa hii fame tukiwa wayang. Hiyo time una describe, we didn't know what it was. We didn't even, like me, I didn't even know what we were doing, to be honest. And yet society capture into that unapata ni hard ujue kuishi bro. True. And one of the things that, because somebody like Fredom became famous before me and he was younger even. Yes. He taught me how to, na hiyo ndo kitu mufanya mpaka leo manzejo bro. Unaona? Kukua mtu kukua villager. Kukua star but bado na maintain kau. Yani unaweza pewa ngiriso moja but bado unaweza chukua ngiri 6. Unanielewa master? Bas. Unanielewa master? Pesa ni pesa. Yani Freddy kama saizi after COVID mimi personally as Chipukeezy nilikuambia last time nilikama hapo kwa show yako. I really was confused as an artist. I was going through a period, I was sad, I was down. I didn't know where we will go because it was 1 year without jobs. And I reached out to a friend of mine, Captains. Captains Lounge on Mlolongo. Yes. The owner is a friend of mine. It's called Basil, Captain Basil. So I said, bro, unajua sasa brother mimi nataka sina show. The only place that nilikuwa na feel naweza fanya show ni mahali tulikuwa tunafanya show kitambo kwa bar. So nikapigia Basil, nikamwambia, na unajua show za bar ulipa pesa za ufala. Ni unaambiwa utapewa 30,000, 50,000. Na unaona saa nyingine ukishakuwa Chipukeezy ama Fredom, those conversations you don't want to have. And I'm saying this because I'm paying my last respect to my brother. We thank God for that. Yes man. So unajua usha become star, uwezi ongea stories za 20,000. But hiyo time ni COVID tuko down bro, hatuna do, tumesota, hatuna aujui hata ukisimama mbele ya audience itakureceive aje anymore, you know. So then when Basil allowed me to do show hapo kwake kwa show, the person I called alikuwa Freddy. Now mimi nilikuwa nimetoka US, nimekaa Kenya, nimekaa US for 6 months. Kagari ka Benz, unaona kama si 200. Kasi 200 kangu banki imechukua kidogo. Maisha imekuwa ni hard hiyo vile nimekam, reality si same. So then ninakaa kwa aunti yangu huko Mirema Road. Freddy pia anakaa hiyo area. So tukamitio time tukaongea kama wanaume ile ya hey bro, tunasema ni kubaya lakini haina noma. So tukatoka tukaenda tukapiga show and then you know
Before then, Fred used to be my boss. Like before me nikuwe famous, he used to give us Mimi, Sleepy, Fredomondi, Owagonyiro, Obina alikuwa mdogo sana. There was Terence, there was Tumbili alikuwa mdogo sana. There was kina Sleepy, Karis, there was Zedi, there was Zuleka. What Fred used to do, hii kitu yote unaona wasanii wa Kenya wakifanya, unaona wasanii wa kontua. Montua, sijui Mombasa, Eldoret, Lamu. Freddy alikuwa amechukua jobs kwa bar karibu zote Kenya. But Freddy was a cartel in terms of, literally, yani, but truth be told, until today, hakuna mtu angepiga track record ya. Mimi mpaka until to date, ilikuwa nikipigiwa na club, wanataka MC wa club. Mwenye atacheki mpaka wasee yani ashikishe wasee wa hype fan. Mimi niko najua mimi si kitu mbele ya Freddy. So I would actually give out Fredomondi's number until today. Because we all agreed hakuna mtu Freddy ndo mtu angechekesha walevi peke yake. Si lazima kuchekesha walevi. Ni ukweli. Unaona hata hivi vile kina MC Gogo wanaongea. Hizo jokes za ma hype man. Hiyo sasa ni Fredomondi ndo baba yao. Unaget? Weze Kagogo, no offense to Gogo is amazing. I love and appreciate his work. But Fredomondi ndo sasa alikuwa sasa ndio the grandfather wa hiyo hype kwa club. Unasikia kitu tiki-taka ndio hiyo ilikuwa signature ya Fredomondi. But I think Ofweneke also one thing that I think tunaweza pea Master akipumzika ni Master ali-revolutionize comedy ya Kenya. You see, there is what Churchill did. Unaona? There is, na hizi conversation tulikuwa tunaongea na yeye. There is what Churchill did, there is what Eric did. There is what Fredomondi did. Sisi tulikuwa kwa platform ya Freddy. Freddy platform yake ilikuwa ni ya bar. Ni platform ya the nightlife. Yes. Unaona? Sisi tulikuja na usanii haina discipline. Unajua? Kuna usanii unaweka masikio, umenyoa, umesukwa. Lakini bado unaenda kuchapa corporate. Lakini bado unaenda kuchapa corporate. I remember Jalango alikuwa anashinda kutuita mimi yeye mimi Freddy, Sleepy na Karis na Owago. Nimesikia Owago wako hapa kwa karibu kwanza. We're trying to connect him, tunataka kumconnect US Jalango used to call us kutuambia nyinyi washeni kushinda kukuja Groove Hard mkikaa hivi. Vaeni suti. Kwa nini but unapata Fred yeye alikuwa ni mwenye anaweza ingia kwa corporate. It's really what we do today. Unaweza ingia kwa corporate uongee kizungu crack jokes. Unaweza stop bar at night. Sema pulo DJ, wangapi hapa ni wa Arsenal na crack jokes uongee, you know? And so I think even when he passed away and it's why I choose to celebrate the man. Alienda kama bro bado ni soja kwa job. But literally he left on the line of duty. Jo. Unajua, na mimi nataka kucelebrate hiyo bro kwa sababu hiyo ndio usanii. Fred yeye Fred brother yake is the biggest celebrity in Kenya, in Africa. Unaget? Fredomondi chooses not to be that what we want him to become. He chooses his own path, bro. Unaona? Because I think there was also the pressure of waseo kitaka pana jubura yako, so fuata hii route. Fuata route yako anachukua. Wacha nikwambie kitu nataka kusema bro, kwa sababu mimi I think uoga imepungua. Kenya kwa industry yetu ya entertainment kuna classism, unajua? Kuna classism, kuna wale maceleb, kuna maceleb wenye hang out pamoja, kuna wenye hang out pamoja, kuna waceleb wenye kuna deal moja ya saa, kuna saa inaweza kuja uone advertise, some people will so then kuna pressure ndio hiyo. Ya kwa nini hatuoni Fred kwa hizi vitu za my endorsement na my influencing na vitu kama hizo? Because him ana choose kukua and I think hiyo ndio lesson mimi nimelearn kwake bro. Follow your own path. Usikue kwa cloud chasing za ufala. Za upuzi. Just cause you can. Fred can always be able to respond when Eric amefanya kitu wild. But you don't see him. Kuna wakamba wetu huko Mlolongo manze. Wanavuta shisha. Nakwambia ukweli. Wanapiga jokes. Kuna mademu wengine hapo si dance nao hapo. Anaishi maisha ya kawaida. Anapanda bike. Unaget? Anaenda home, anaishi anapanda Uber. Hao mademu hivyo. Na hiyo usanii unajua sisi wenyewe kuna vile tuna try kubuild sisi wasanii wenyewe tuko kwa maclass. Tulikuwa tuna try kuna kuanga na hiyo side ya backyard ya street
na kuna hii yenye ni mainstream. Freddy ni monster bro wa underground. Mimi ndio mimi na vile mtafanya mfanye. Na ukimpatia mic, mpe mic kwa hizo platform zenu bigi. Mlete hapa. Atalaitisho yako. Mpeleke place yoyote yenye mmekataa kumpeleka. Na kwa nini mmekataa kumpeleka? Juu maybe opinion yake ni mnasema opinion yake maybe si kama si ya kupangwa. Ni light. And so I feel like he was one of the most successful comedians of our generation. Oh my goodness. Amtapigia Fredom makofi jangane. I don't know why we're trying to get through. Are we still struggling, Lynette? Just get through him. Let me just see if because mbona achukui simu na tumekuwa ready tukimngojea. Of course, guys, we're just having a beautiful. So tomorrow, once again, on Friday, of course, we'll be having one last laugh at the carnival. One entrance is 1,000 Kenya shillings. All the comedian stars, we're going to be there, and of course, all this is, of course, in support of giving him a befitting send-off. Ian, just read for us. I think Wago sasa na yetu tulikuwa tayari kumpata, and I think ameenda offline. So guys, make sure we turn up there. For me, one thing I think as we close up the show, I think one thing I'm going to remember him for is that Fred never called me Dr. Ofweneke. The most he would call me, if he really was going to call me by my brand name, would call me Ofo. But most he used to call me Emoji. And Fred used to remind me, Ofweneke, unajua wewe si wa klabu, wewe ni pasi. So I the least number of times Fred would ever call me by my brand, but most of the time I get either Emoji ama nite pasi, namba pasi. Pasi najua wewe si wa hii crowd. Kwa hivyo tuharakishe, wao usalimie wase. Kuna siku niliitwa Captain Lounge, nilikuwa sijui Twerk Wednesday. Yes. Akaniambia pasi najua uko comfortable hapa. So unataka usalimie wase, alafu toka ishia. Because najua hii environment una feel haiwezi. And atendo hiyo Wago. We bana, unajua tunakungojea live bana. Bana Wago bana, you went to America and we cannot connect bana. Nisaidie hapo handle kama iko. Bwana, wapi kamera ya nyumbani uchukue hii mtu bwana. Bwana Wago, I have missed you first of all. But no homo. Kijana siku hizi anavaa kama ile Cool J at time. Unajua nimezoea mulika mwizi. Wewe umezoea hata menini. Wewe bana, ngoja tunakupigia zata umenini show imeisha. Haya. So say hi to guys tukimaliza. Salimia tu wasee uko kwa screen. Just say hi to the people that are watching everyone. Ati yeah. Umeanza kuweng ndo hao swala kusema. Umeanza kuweng ati sasa unaongea na discipline. Toa shades kwenda huko. Ambia Vinia kuje pole pole. Anajua mali tulipatana huko. The video nasema, so we are calling you because the time imeisha already, so we are calling you once we're done with the show. So catch show Carnival from 6 in the evening, all top comedians. We shall be meeting at the Carnival. Entrance is 1,000, of course. The entry fee, 1,000, is all get, of course, into settling the bill, of course, giving our brother a befit. So that's the only way you want to fundraise if you really want to fundraise. So catch show, and not catch show, sorry, on Friday. On Friday, saa 12 jioni, for one last laugh, of course, at the Carnival Simba Saloon. Asanteni sana, ladies and gentlemen, rest in peace. Check all the comedian social media handles for you to get all the reported, of course, the upcoming updates and announcements of what will be happening during the funeral. Asanteni sana, ladies and gentlemen. Of course, remember once again, GIZ is giving you the best solution when it comes to GCOs and what you really need to use, of course, to make sure that you cook in the safest way possible, not only for you, but for the environment. See you again next week, same time. This is Dr. Tonight. Let's appreciate my brother, Chipukeezy.